Una pequeña paradita, una media hora. A las 5 en punto volvemos a empezar con otra ronda de ponencias. Si quieren fuera pueden visitar todos los stands de los patrocinadores, también para hacerse fotos en el fotocall, y todas estas conferencias están siendo tuiteadas en la red a través del hashtag ForexDay. Muchísimas gracias. Una paradita y volvemos. Gracias. Bueno, vamos a continuar con estas ponencias sobre el trading en esta jornada de Forex Day. El siguiente de nuestros invitados es Bill Hubard. Es una leyenda en el análisis de los mercados financieros. Desde los años 70 ha sido regular en medios internacionales y no todo el mundo puede incluir esto en su currículum. Su carácter carismático y dominio también del análisis fundamental es abrumador. Es colaborador de Bloomberg Televisión, de BBC Mundo, de CNBC Televisión y de France 24 UK. Bill vive en Londres y ha visitado Madrid en exclusiva para asistir a este evento, a este The Forex Day. Actualmente es jefe de análisis económico de Markets.com y nos va a ofrecer su ponencia, los últimos avances compartidos en Bloomberg, en exclusiva para The Forex Day. Bill, todo tuyo. Muchas gracias. Can everybody hear me okay, or is it too loud? Or, you know, I don't want to interfere with your dormir. Anybody that knows me, or any of the conferences or seminars that I talk at, I have no prepared speech. I don't do charts. I don't do graphs. I only do preguntas. Sí, todo el mundo que le conoce sabe que no le gusta hacer presentaciones con PowerPoint, no le gusta trabajar con gráficos, que lo que le gusta es hacer preguntas y respuestas, de modo que esto es lo que propone que hagáis, o que hagamos, preguntas y respuestas. Es posible que alguien pudiera hacer la pregunta en inglés, pero convendría hacerla en español para que la comprenda todo el mundo y yo se la traduzco. Fantástico. There is no reason for me to talk about gold, silver, the euro, if you don't trade that. No hay motivos para hablar de oro, plata o el euro si no están ustedes operando con estos subyacentes. I'm sure there have been enough discussions, talks about technical analysis. I know nothing about technical analysis. I'm a fundamental trader. ¿Está seguro de que ha habido muchas conferencias y debates sobre análisis técnico? Él no es analista técnico, él es un operador por fundamentales. I feel the market acts or reacts on what Janet Yellen says, what Mario Draghi says, or if we saw the other night, what Governor Mark Carney says from the Bank of England. ¿Está seguro de que el mercado actúa o reacciona a lo que dice Janet Yellen en la Fed o lo que dice Mario Draghi en el Banco Central Europeo o lo que dice Mark Carney en el Banco de Inglaterra? My professional background tells me that the economic fundamentals dictate the relative strength, the 200-day moving averages, etc., etc. My feeling is that the technical charts react to what the economy is telling us. Lo que él siente o percibe es que lo que las noticias económicas, cómo va la economía, es lo que determina la media móvil de 200 periodos o cualquier otro indicador técnico. So that's enough of me talking. How about some questions? Así que ya ha hablado lo suficiente. Así que le gustaría escuchar alguna pregunta. Repeat that again. Yes. Si solamente te basas en fundamentales, en análisis fundamental, ¿de qué sirve toda esta parafernalia técnica?
if you only trade out all fundamentals, what is the use of all these paraphernalia of technical analysis? Dinero. Idiotes. To answer your question, if you are a new trader, a beginner, the best way to trade the market is technicals. Si estás comenzando, si eres un principiante, empiezas a operar, la mejor manera de operar es basándote en indicadores técnicos. Very good question. I would have had a different answer. Yes. Oh. Lo siento mucho. Sí, la pregunta era si Bill considera que quizás en este momento no sea un momento especialmente bueno para invertir en oro o plata, metales preciosos, porque quizás el dólar se va a fortalecer y hay otros subyacentes más interesantes, en todo caso quizás oro o plata para una inversión más a largo plazo. I have been bearish gold. He estado bajista en oro. 1600, 1500, and 1400, and two major reasons. Ha estado bajista en oro, 1600. 1000. Hay varias razones para que haya estado bajista en oro. For two reasons. One, la primera, there is no inflation globally. And as you said, the weakness in the dollar. Now, in January, en enero, el mes de enero, my call for gold was 1,250 to 1,500 at year end, but more towards 1,250. Now, as we have seen, the geopolitical idiotes in Iraq, so therefore we're seeing a move up in gold, a move up in oil, temporary. Sí, él ve, esencialmente, él ve, hace tiempo que dijo que veía al oro más bien entre 1.250, 1.500, más bien en 1.250, pero podría haber dificultades en problemas, como por ejemplo en Irak, y que el oro fuera al alza. But being an economist, I always have two answers. The market could go up, the market could go down. I am bearish gold near term, 2014, but if you're looking to do gold, 2 years, 3 years, 4 years, when the Bank of England, the US Federal Reserve, and the Bank of Japan start raising interest rates. I think also another reason, because the miners, companies are investing, and the cost in the profits are less profitable. Yes. in the balance sheets, no? Of course. All we have to look at is the miners, the strikes in South Africa. Yeah. Their production cost, like my salary, like your salary. You know the steel mining stock. Yes. 7 or 8% in 2 days ago. Yeah, I think. Sí, que habría otro factor además, sugieren, que sería, pues por ejemplo, el tema de los productores, los mineros de oro, y estaban comentando que es posible que podría subir también el oro, por ejemplo, por este tipo de problema, por
elevarse el coste de la producción, como por un ejemplo reciente el tema de platino, paladio en Sudáfrica. One major reason why gold will continue to go. In 1999, the 7 largest countries in the world met in Washington, D.C., and did a 5-year agreement. The general term is the Washington Accord. Otro posible motivo por el que el oro podría repuntar quizás sería en 1999 las siete principales economías se reunieron en Washington y lo que se conoce como el Acuerdo de Washington. The reason was to keep a base. And the deal was over a 5-year, 5 años, for 5 years, each country could only sell X% of what they owned, right? But any country could buy. Let's just, I'm making up a number. Let's say you're the United States, and your deal was you could only sell 5,000 tons of gold in a 5-year period. You could have done it the first day, but then you could not sell for the next 5 years. El Acuerdo de Washington consistía en que estos países se comprometían a lo largo de un periodo de 5 años a establecer una base a 5 años vista, en el cual se comprometían a cada uno a vender cierta cantidad como máximo de oro, aunque cualquier país podía comprar. Por ejemplo, Estados Unidos podía comprometerse a vender 5.000 toneladas de oro como máximo en 5 años. Podía venderlas de una vez, pero entonces ya no podía vender más durante esos 5 años. The agreement was renewed in 2004, 2009, and will be renewed in September of 2014. Este acuerdo se renovó en 2004 y después en 2009 y se va a renovar en 2014. We have gone from the original 7 countries. There are now 27 countries. Los 5 países originales han pasado a ser 27. And so we have some new names in the last few years. China, Russia, Azerbaijan, Uzbekistan, most of the oil and natural gas companies, okay? So they have continued. We have seen most of the nations in Eastern Europe and in Asia continuing to buy gold. They don't trust the euro. They don't trust the Japanese yen. Let's buy gold. Entonces hay nuevos jugadores en este acuerdo y están, por ejemplo, China, está, por ejemplo, Rusia, Uzbekistán, Arabia Saudí, otros países. Buena parte de Europa del Este, buena parte de Asia están comprando oro, no se fían del dólar, no se fían del euro. One of the major buyers of gold in the last 18 months, or previous 18 months to 4 years, was Azerbaijan, Uzbekistan. One of the biggest buyers was Russia. Algunos de los principales compradores de oro en los últimos 18 meses incluyen, por ejemplo, Uzbekistán, y uno de los principales son Rusia. One of the major reasons, on both a technical and fundamental reason, why gold went 1,300, 1,285, 1,252 was in the last 6 months, Russia has not bought 1 ounce of gold. Una de las principales razones por las que el oro ha ido cayendo desde los 1.300 es que en los últimos 6 meses Rusia no ha comprado ni una sola onza de oro.
Do we have, what is the reason why Russia has not bought gold? ¿Cuál es la razón de que Rusia no haya comprado oro? What is happening to their reserves and their excess reserves of US dollars? ¿Qué está pasando con las reservas y el exceso de reservas de dólares de Estados Unidos? Are they going to euro? I don't know. The reason why they haven't is Russia has had to buy the Russian ruble to protect the currency for global sanctions. So what money they may have spent buying gold, they've had to buy the ruble instead of using their dollars to buy gold. Una de las razones es que Rusia ha tenido que estar comprando rublos para sostener su divisa, entre otras cosas por el conflicto de Ucrania, supongo. Several other countries in Eastern Europe, Uzbekistan, Azerbaijan. Has anybody seen the price of natural gas in the past 2 weeks? En cuanto a otros países como Uzbekistán, Europa del Este, ¿alguien se ha fijado en el precio del gas natural en las últimas 2 semanas? Come on. You know that answer, don't you know that answer? As we saw last week or 2 weeks ago, natural gas touched a 6-year low. Why? Como pudimos ver hace un par de semanas, el gas natural tocó mínimos de 6 meses. 6 años. 6 años. ¿Por qué? The major reason is la temperatura. Mistral. The high temperatures. Temperatures 30 degrees in Paris, 31 in Amsterdam, 34 in Berlin. Therefore, the price of natural gas has gone down. Therefore, Azerbaijan, Uzbekistan, and several other countries now who make money on natural gas do not currently have the funds to buy gold. ¿Se entiende? Ha caído el gas natural por las temperaturas de 30 grados, entonces países que estaban haciendo dinero con el gas natural ahora no lo están haciendo y compraban oro con ese dinero y ahora no lo compran. ¿Otra preguntas? Come on. Preguntas. En los próximos, desde el punto de vista fundamental, ¿cuál cree que puede ser el escenario del euro-dólar en los próximos 6 meses a un año? What do you think can be the From the fundamental point of view, what do you think could happen in the euro-dollar in the next 6 to 12 months? You want a few euro dollars? I am bearish on the euro dollar, and I have been since day one. In 2012, in 2013, I felt the euro should be in the low 131, 132 level, okay? I was wrong. Hey, lo siento mucho. Sí, ha sido bajista tempranamente en 2012, en 2013. Veía el euro dólar en la parte baja de 1,31, 1,32. Bueno, se ha equivocado, lo siento mucho. I still feel that we will probably see 131, 132 on the euro by the end of the year. Probablemente veamos al euro dólar en 1,31, 1,32 para finales de este año. Now, you're going to have to listen very carefully. There are 2 major reasons why the euro went up last year and it's starting to go down now. Pero hay que fijarse con cuidado porque hay 2 razones principales por las que el euro subió y luego ha estado bajando. Uno. You got that?
In May of last year, En ma- Fed Chairman Bernanke basically said, hey, the party's over. I'm taking back the tapering. La razón uno es que en mayo del año pasado Bernanke dijo, la fiesta se ha acabado, retirada del estímulo monetario. And everybody said, U.S. interest rates are going to la luna. Y todo el mundo dijo, ¡guau! El dólar se va a la luna. ¿Dónde está Bill Gross from PIMCO? ¿Dónde está Bill Gross de Pinco? Now, so what happens? We had panic. So the euro dollar went up against, but the reason was we had panic in Poland, panic in Hungary, panic in the Czech Republic, and especially panic in Turkey. So you had emerging market currencies selling their local currency and buying the euro. Entonces hubo pánico en la República Checa, en Polonia, en Hungría, y entonces todas estas divisas emergentes empezaron a venderse para comprar euros. And I don't want to upset any of our Turkish friends, any of our Hungarian or Polish friends, but the impact was euro strong, muy fuerte. You stop laughing. And so the euro dollar went 137, 138, 139. But it was not euro dollar. It was emerging markets selling their currency and buying the euro, okay? Now, in April and May of this year, we have seen inflation, nada. Deflation, no growth. So, as we saw with Magic Mario, Sí, entonces, en abril, aproximadamente en abril de este año, ¿qué es lo que vimos? Inflación nada, deflación, crecimiento débil. So, in November of last year, we saw the European Central Bank, only 1 year late, drop interest rates. Well, it brought, because Magic Mario said, we're really concerned with the euro at 134. So he must have been going bananas at 135, 136, 137. Pues en noviembre del año pasado, Mario Draghi dijo que le preocupaba el euro por encima de 1,34 y el mercado no hizo ni caso. I felt the ECB should have cut rates in March. We saw what they did earlier this month when they cut rates. Now, but why is the euro still at 135? I don't know. I do. Could you repeat Yes, I do. Could you repeat that? Yes. I don't know what I said. What did I say? But why is the euro still only at 135 against the dollar? Ahora sí. Sí, ¿por qué está el euro y por qué está el euro todavía en 1,35 frente al dólar? So, last year it was panic out of Poland, out of Hungary, out of the Czech Republic, out of Slovakia, countries I'd even heard of, and Turkey. Now, what's happening now? Or what's happened in the last month, while the euro is still at 135? El año pasado teníamos pánico en Hungría, en Polonia, en República Checa, en Turquía, en todos estos países emergentes. Pero eso era entonces. ¿Qué es lo que está pasando ahora para que siga en 1,35? What we're seeing now is
money flowing into Italian government bonds, Greek government bonds, Irish government bonds, and España. Sí, lo que estaba pasando ahora y lo que estamos viendo ahora es que está entrando dinero en bonos del gobierno italiano, bonos griegos, bonos irlandeses y bonos españoles. It may only be a little while, but all of a sudden we are seeing billions of euros going out of treasuries into Spanish bonds. I mean, I think the last I looked, the level for the Spanish 10-year was at a 200-year low. I mean, Napoleon was buying the bond. Now, this may only last a while, but as we saw a major positive spread from European government bonds into treasuries. So what you were seeing was a flight to quality, concern about, well, forget Crimea, that's last year's story. Now the problem about Iraq. It may only last una semana, un mes, un año, 20 años. So that's what we're seeing. Hence the reason, if there are at least 5 countries in the Eurozone that have negative growth and deflation. Tenemos la última parte. Tenemos al menos 5 países en Europa que tienen un crecimiento negativo y deflación. It's the last part. Yes. That is the problem. Este es el problema. Because the euro at 135, 136, 137 makes every country in the Eurozone, it means their exports are too expensive. Y este es el problema porque el euro en 1,35, 36, 37 está haciendo que las exportaciones de todos estos países sean relativamente caras. Now, we may get an answer next Wednesday on whether the euro stays at 135, and the reason is going. I'll tell you in a minute, un minuto. Excuse me. The reason. We may get the answer. We may get the answer. The answer will be the Federal Reserve. La respuesta sería la Reserva Federal. You knew that. They meet on Wednesday. What the market is concerned about is Janet Yellen may say, hey, mañana, hey, mañana, hey, mañana, rather than, oh! Sí, la preocupación que sigue existiendo es que Janet Yellen pueda decir que, bueno, Yes. Que vamos a subir los tipos mañana o pasado o más adelante. So we saw the move Thursday night, Friday morning. Surprise hawkish statement by the Bank of England. Sí, hubo una declaración monetaria. Bank de Inglaterra, sí. Una declaración monetariamente dura que sorprendió a los mercados hace poco del gobernador del Banco de Inglaterra. So you had dollar sterling almost 170, the euro back to 135.50, feeling the Federal Reserve will be easy. Now, I agree with that. The key is going to be is how soon, whether it's September, October, November, the Federal Reserve will have to start saying, interest rates in the U.S. But that is the reason. So look for the euro to get back to maybe 136. But we will know on Wednesday evening exactly how the Federal Reserve looks at the U.S. economy.
Entonces, la razón fundamental es que, que esa incertidumbre que subsiste de si realmente en septiembre, en octubre, en noviembre la Reserva Federal finalmente decidirá subir tipos o no, o dará una indicación, pero esto lo sabremos el próximo miércoles en la noche. So that is the trade. The better trade is euro sterling. And we saw with euro sterling now below 80, which is a 2-year low, because sterling almost touched a 5-year high against the dollar. So again, we're seeing euro dollar, but more of a reaction of dollar sterling and sterling euro. And that makes it muy difícil. Entonces, la mejor operación, el mejor par sobre el que operar sería euro libra esterlina. Lo tenemos ahora por debajo de 0,80, al tiempo que marcó máximos con respecto al dólar de Estados Unidos de 5 años, pero es muy difícil triangular, ¿no? Does that answer? Okay, come on. But the key is, you may be only looking at one euro dollar or gold or a specific stock, but the interaction, whether it be global, whether it be geopolitical, whether it be economic, and hence the reason when I talked about fundamentals, the fundamentals of sterling dollar and the Fed next week have made the technical position at 135.03, 135.50, and now 135.72 possibly doable near term, okay? But my feeling was the economic data, the central bank's decision are affecting the action-reaction on the charts. Sí, no, es frecuente fijarse solamente en un subyacente, sea oro o sea eurodólar, pero es lo difícil y lo interesante a la vez es fijarse un poco en la interacción, sea de tipo geopolítico, económico, de cualquier otro tipo. Y en cualquier caso siempre siente que las acciones, por ejemplo, de los bancos centrales determinan. But now going back to the charts, in the last 3 or 4 months, Japanese yen, the Dow, the S&P, the Treasury 10-year, the euro dollar, major impact on the 50, 100, and 200-day moving averages. Major moves here. Vemos que las acciones de los bancos centrales han tenido un importante impacto en las medias móviles largas de 200. So, do you have a question? Can I go home now? Oh. Que si se puede ir ya a casa. O si no. Come on. ¿Alguna otra pregunta? Con esa manera de analizar el mercado, ¿en qué marcos temporales opera? ¿Cuánto tiempo dura una operación? With your fundamental trading, in what time frames do you trade? My time frames are longer, all right? I don't trade 30 minutes. I don't trade 15 minutes, okay? Because invariably, if it's too short, I'm in the baño when something happens. Give yourself as much opportunity as possible, right? I trade the financial futures markets with one of our guests here, IG index. What? Get him out of here. I'm just getting started. Right now, I'm trading both the September and the December contract, all right? Yes, I know I'm paying a wider spread, but I don't have the time, the energy, as I say, 15 minutes, 30 minutes, Give yourself a long-term goal and objective.
And my feeling is the longer the term, the better your chance of making money. Sí, sus plazos, o sea, sus marcos de tiempo son más amplios. Él no opera sobre gráficos de 15 minutos, de 30 minutos. Él ahora está operando sobre futuros para vencimiento en septiembre, diciembre. But every new trader, I would say pick 2 or 3 instruments, euro, dollar, gold, the DAX, and look at 2 or 3 types of technical analysis: relative strength, Fibonacci, moving averages. If that doesn't work, then readjust them. But you must try to see what works with you, okay? Something may work for me, doesn't work for you, doesn't work for him, but we're all different. Hence the reason I think there are, 125 different technical tools. Keep trying, and remember, you only learn from mistakes. Sí. Él también, su sensación es que cuanto más margen de tiempo tiene, es más fácil, más probable que pueda hacer dinero. Pero al mismo tiempo somos todos muy diferentes y lo que funciona para una persona no funciona necesariamente para la otra. Él aconseja que un trader que empieza se fije solamente o escoja 2 o 3 instrumentos o indicadores. Puede ser el RSI, Fibonacci, unas medias móviles, y ver qué es lo que funciona contigo, qué es lo que te funciona a ti. Y además recordar que tienes que intentar y que solo aprendemos de los errores. I've been told I've got to get off the stage because they want to bring on a professional. So let me say thank you very much. I will be in the vestibule, and I don't want to say anything nasty, but let's hope Rafa can win Wimbledon. Bueno, muchas gracias. Va a estar disponible para más preguntas y respuestas fuera. Y, bueno. Was that okay? Did you?